I'm just going to briefly introduce the moderator, Nadeem Piracha. He's a journalist and a columnist with Pakistan's largest newspaper, Dawn. Educated at Grammar School and St. Patrick's College and the University of Karachi, he has written prolifically on social and political issues. But it's about satire, right? So you've got to start out on it. Especially with the growing trend of religious radicalization in Pakistan and on the role of the media in the country. He's currently associated with Dawn and the British Council. So over to you, Nadeem. Hello. Can you hear me? Check. This one's working. Okay, first the bad news. The BNN people have chickened out. But the good news is they'll be performing, entertaining at the Defy Pakistan Council rally today. This is what happens when you sell your soul to the devil. Geo. Okay. Yeah, the same Geo, जिसके आप वो logo देखते हैं, screen पे जो jump करता है whenever the Pakistan team wins or Chaudhry Iftikhar scratches his head. Anyways, political satire. I won't get into the spiel of what political satire is. I'll leave that to these gentlemen. On my right is Saad Haroon, a very famous stand-up comedian who's recently added a lot of political content to his act. Why? And on my left, Ali Aftab of the infamous Bagairat Brigade. इसका आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, आलू अंडे, a huge hit on YouTube. So let's start with Saad. Yes. Why the change of act, or is it an evolution? Sorry? Is it an evolution or what? No, I think I've always kind of gravitated towards political satire because I think as a comedian, a lot of Pakistanis relate to it, they want it, they crave it. I think right before Humsafar started, we lived in a phase of infotainment, you know? Like Humsafar might change that all, but right before that, Pakistan was about infotainment, which meant about what's going on in the country. That was it. That was the gossip. That was the news. And so I think that doing political satire worked very easily into that format. Stop stealing my mic. Ali, there's a feeling, there's a lot of political satire shows going on television these days. Jio pe hai, Aaj pe hai, वगैरह. But एक feeling ये है कि most of them target politicians, showbiz celebrities, but very few of them actually touch people like, let's say, an army general or Hafiz Saeed. But you guys try to change that. आप लोग ने कुछ different करने की कोशिश की. You targeted the Pakistan Army. You targeted very popular politicians like Imran Khan and certain other sacred cows. तो ये क्या था? हेलो. हाँ, असल में ये इसीलिए था क्योंकि सैटायर पॉलिटिकल भी है, आइडियोलॉजिकल भी हो सकती है और सोशल भी हो सकती है. और पॉलिटिकल सैटायर तो हमारे से पहले ब्रिगेड के आने से पहले शुरू हो चुकी हुई थी और उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पॉलिटिशियंस को. हाँ, जो कि जिन्होंने इतनी टॉलरेंस दिखाई, क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी हैं जो कि टॉलरेंट नहीं हैं इतने, तो उनको आप उनके स्पूफ्स बनते हुए भी नहीं देखते. और ये तो बहरहाल इट्स अ फैक्ट कि कभी भी ज्ञानी साहब नाचते हुए नहीं आएंगे स्क्रीन पे. और सेम गोज फॉर द जुडिशरी. और इसमें बहुत बड़े बड़े असल में कॉमेडी जो बनती है वो कॉन्ट्रडिक्शन से बनती है. और मेरे ख्याल में हमारे पास जितनी अपॉर्चुनिटी है किसी के पास भी नहीं, क्योंकि हम लोग भरे हुए हैं कॉन्ट्रडिक्शन से. और इसलिए हमारे लिए बड़ा आसान है, पता नहीं होता क्यों नहीं. मतलब अब इसकी एग्जांपल्स मैं अभी भी कोट कर सकता हूँ, बाद में भी कर सकता हूँ. तो ओके, मतलब हमारा मतलब आप आइडियोलॉजिकली भी देखें तो जस्टिस मुनीर की रिपोर्ट थी कि 1960 में आई थी कि 60s में, कि सारे उलमा मिल के बैठे और उनको कहा कि आप डिफाइन करें कि मुसलमान क्या होता है.
اور وہ سارا دن مل کے بیٹھے رہے اور کسی ایک ڈیفینیشن میں متفق نہیں ہو سکے. اب جو ایک ملک آئیڈیالوجیکل بیسس پہ بنا ہو ان کی اور وہ جو بیس ہو اسی پہ آپ متفق نہ ہو سکیں تو یہ ایک بڑی کانٹرڈکشن ہے. اس پہ بڑا اچھا ہیومر لکھا جا سکتا ہے, گایا جا سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوا. اسی طرح پولیٹیکل تو خیر سیٹائر بہت ہے ہی کہ مطلب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پہ جمہوریت رہی نہیں کبھی, تو اس پہ بھی بڑا اچھا ہو سکتا ہے. سوشو جو ہے سیٹائر, سوشل سیٹائر بھی بہت اچھی ہو سکتی ہے. اب آسیہ بی بی کیس میں خواجہ شریف صاحب نے اپنا ایک بیان دیا کہ یہ جو آسیہ بی بی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہ ہندو ہیں. اب وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ کافر ہیں, لیکن ہماری جو ایک وہ کنڈیشننگ ہوئی ہوئی ہے نا انکانشیس کی, وہ یہ ہے کہ وہ ہندو ہمارا دشمن ہے. ہمارا دشمن جیو نہیں ہو سکتا, ہمارا دشمن سرمایہ دار نہیں ہو سکتا, ہمارا دشمن فیوڈل نہیں ہو سکتا, ہمارا دشمن ہندو ہے. تو اس پہ بڑا اچھا ہیومر کریٹ ہو سکتا ہے, لیکن ہم نہیں کرتے. ہم کچھ پالیٹیشنز ہیں اچھا, اور یہ بھی بہت پازیٹیو بات ہے جو ان پالیٹیشنز کا مذاق ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ بھی نہیں تھا ہوتا, اور اس کے نہ ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ پالیٹیشنز ٹالرنٹ نہیں تھے, اس کے ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ہم پالیٹیشنز کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے کہ یہ ہمارے لیے کچھ بہتر بھی کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بندہ ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا تھا, وہ سارے شارٹس کال کرتا تھا, وہ جتنی وہ میڈ اپ سی اسمبلیز تھیں ان کا فائدہ کوئی نہیں تھا. اب اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اف وی آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دا پریزنٹ لاٹ آف پالیٹیشنز دیٹ مینس کہ ہمارے دماغ میں کہیں ایک امیج ہے پالیٹیشین کا کہ وہ کیسا ہونا چاہیے. تو اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو ویسا ہونا چاہیے اور وہ ہوں گے ایک دن, اور وہی ہمیں ٹھیک کریں گے کیونکہ یہ ان کی جاب ہے, یہ اور کسی ادارے کی جاب نہیں ہے ہمیں ٹھیک کرنا. Okay, Saad, is doing your act in English, do you find it to be a limitation? It's ironic that I'm asking you this question in English. No, it is ironic that I do it in English, and I think that if I wanted to reach a larger kind of a larger audience base, I would do it in Urdu. I would do more of this satire in Urdu. I think there's no big answer to this. The fact of the matter is that I grew up speaking English, and so for me it came. For me, my first kind of instinct was to do it in English. And since there are a lot of people doing it so well in Urdu, you know, there are, you know, just like the gentleman on my left and everyone. So I didn't feel the need to actually do it in Urdu, and also you can get away with a lot more if you do it in English because nobody cares. It's true. Yeah, but didn't you get into some sort of a controversy? You did some act on burqa. That was in English? Yeah, that was in English. But so what happened? I love that. Thank you. Thank you. Yeah, I did. I used to do in my stand-up acts this song called "Burqa Woman," which was this parody of "Pretty Woman," and it was just kind of you took the tune to a very popular old song and you did lyrics with it, kind of envisioning the fact that, you know, like a woman in a burqa is being serenaded instead, which is not a far-fetched idea because it's like saying that a woman in a burqa isn't a real woman, or if you cover your head or if you do a hijab, you're somehow different from all the other women around. And I got into trouble for that because, and people had different opinions. Some were very extreme, some were kind of, some were, I mean, so some were threatening and some were just very basic, and I think that it's okay though. You know, the idea of satire is to question. So if they looked inside and they questioned and said that this is something very personal to me and I'm not okay with you talking about it, that's good. You know, and if they actually watched the video and said that, well, this is something that I didn't think of before, that's also good, because the idea of satire at the end of the day is to raise those questions, not really to answer them. Okay, Ali, یہ جو تھرو آؤٹ ہم نے دا لاسٹ فیو ایئرز, زیادہ تر ان دا لاسٹ 10 ایئرز ایک اسلامائزیشن کی ویو دیکھی ہے پورے پاکستان میں, اس کا زیادہ امپیکٹ ہم نے دیکھا ہے پنجاب میں ہوا ہے, اور آپ یو آلسو ہیل فرام سینٹرل پنجاب رائٹ, لاہور, تو وہاں تو کافی نظر آتا ہے. تو ڈز دیٹ سارٹ آف ایک وہ بھی ٹریگر کیا آپ کو کہ آپ اس طرح کی کچھ کریں جہاں وہ آپ کو تھریٹن کرتا ہے کسی طرح دیٹ انوائرمنٹ؟ ہاں وہ بالکل آیا, اور دس واز بلڈنگ اپ
کافی عرصے سے. لیکن میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر سلمان تاثیر کی ڈیتھ نہ ہوتی تو شاید آلو انڈے 1-2 سال بعد آتا. صحیح. وہ اس کی وجہ سے وہ پروسیس جو تھا وہ جلدی ہو گیا, اور وہ ریلیز ڈیٹ مطلب بیفور ہز ڈیتھ اینیورسری, وہ ڈیتھ So you guys knew کہ کس طرح کے تھریٹ ہے once you start releasing. اس کے اندر آپ کے اندر ایک لائن بہت ہے, قادری پہ لائن ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس پہ قادری ہیرو ہے, عبدالسلام کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو جب آپ یہ ڈال رہے تھے تو you knew اس کا کیا ریئیکشن ہوا؟ آپ کو obviously پاپولیرٹی بھی ملی, لیکن اس کا دوسرا والا ریئیکشن کیا ہوا؟ Did you get any threats, any warnings? We got a lot of friendly advices. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے اینکرز نے اور کالم نگاروں نے جو ہم پہ تجزیہ کیا وہ بڑا فنی تھا. ایک بہت بڑے اینکر ہیں جنہوں نے ٹی وی پر آ کے یہ کہا, اور ابھی وہ بی این این والے آئے نہیں کیونکہ ان کے شو میں آ کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ حامد میر جی انہوں نے آ کے, ہاں حامد میر صاحب نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ بغیرت بریگیڈ وہ انگریزی بولنے والے بچے ہیں, اور ابھی تک تو میں نے نہیں بولی انگریزی کیونکہ آتی نہیں تو بولوں کیسے. دوسرا یہ ہے کہ دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈرونز پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اب یہ تو ایک وہ پرو ڈرون اور اینٹی ڈرون جو ہے ایک وہ بڑی لمبی ڈسکشن یہاں پہ شروع ہو جائے گی, لیکن پتہ نہیں وہ کس طرح انہوں نے امیجن کیا کہ مطلب جب کوئی ڈرون اٹیک ہوتا ہے تو ہم گھر سے باہر ناچتے ہوئے آتے ہیں کہ یہ ہو گیا. تو یہ نہیں, پھر علی اصغر اور کچھ اس طرح کے نام کے ایکسپریس میں لکھنے والے ہیں, انہوں نے لکھا ہمارے بارے میں کہ ہم قادیانی ہیں. Of course. تو مطلب وہ کیونکہ ہم نہیں ہیں تو ہمارے لیے لائف تھریٹنگ, اب یہاں پہ یہ چیزیں لائف تھریٹنگ ہوتی ہیں اگر چھپتا ہے تو. بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی, لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ ابھی بھی پوائنٹ یہ ہے وی آر ناٹ سیف یٹ, کیونکہ آلو انڈے گزر چکا ہے. آلو انڈے پہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا, لیکن یہ سیشن چل رہا ہے. اس کے بعد 18 کو ٹیڈ ایکس چل رہی ہے, اس کے بعد مارچ میں ہمارا نیا گانا آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ مجھے وہ ٹائم یاد ہے جب تاثیر صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی ہے, تو اس کے بعد ایک ایسا منظر تھا کہ سب لوگ چپ ہیں اور کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا. وہ بلکہ ٹویٹر پہ بھی تھوڑا سا لوگوں کو ایک دفعہ آرام آ گیا تھا. تو ہاں اصل بات یہ ہے کہ ویسے تو جس طرح سے ہم کرتے ہیں وی ڈو اٹ ان اے ویری گڈ ٹیسٹ, اور میرے خیال میں یہ جو اسپیس کریٹ کرنا ہے یہ آرٹسٹ کا ہی کام ہے. یہ پولیٹیشینز جو کچھ کر سکتے تھے یہ ابھی تک کر رہے ہیں, ان کی تو سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اسی طرح ٹینیور پورا کرنے لگے ہیں, وچ از گوئنگ ٹو بی اے بگ بلو ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, لیکن اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان کے لیے اسپیس کریٹ کریں کہ سیکرڈ کاؤز جو ہیں وہ اتنی سیکرڈ نہ رہیں, یا سیکرڈ رہنے کی بات نہیں ہے, ہر چیز پہ سوال ہو سکے, ہر چیز پہ بات ہو سکے. اور یہی بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے وہ 6 مہینے پھر اس فیز میں نکل جائیں. وہ جس طرح تاثیر سے ہم ٹریگر ہوئے, ہمارے سے اور لوگوں کو ٹریگر ہونا چاہیے اور زیادہ کھل کے سامنے آنا چاہیے. Okay. Saad, what do you think about the drone attacks? Well, I've never really seen a drone attack, so I'm not exactly sure what it looks like. I think that it's always a kind of a phenomenon. It's always something that is so removed from someone who's living in Karachi that you have like this drone going out, this drone kind of attacking these tribal areas, and I have. No comment. Yeah, I have no comment so far. Well, what exactly about the drones? I don't know. You tell me, what do you think about the drone attacks? Are they I good think, for yeah, us? no, I think drone attacks are horrible. I mean, of course, that you're bombing your own people. That's a horrible thing. Even if they sort of come out and blow their mosques and markets? Sorry? Even those people who come out and blow up mosques, markets, shrines? No. I think taking innocent life in any form is a crime. I think that you can't exactly say that one thing is terrorism and another thing isn't terrorism. At the end of the day, if you're taking innocent life, that is terrorism. And if your ideology is about not
not making that distinction between who you think is guilty or who you think is innocent, that's another crime in itself. And I think, what else? Yeah, लगता ही है कि after this session, the KLF will mean Karachi Liberation Front. Yeah. Ali, what do you think about the drones? साथ ने तो dodge मार दी. ड्रोन्स का जो है ना वो इस पे हम बाद में देखते हैं कि मेरा क्या ख्याल है ड्रोन्स के बारे में. बात ये है कि हमारे मुल्क का जो है वो सारे का ख्याल क्या है. ठीक है, ये जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने चेन ऑफ कमांड सस्पेंड की है तब से 3 ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं. ठीक है, और मैं ये तो नहीं मान सकता कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ड्रोन गिरा सकें, क्योंकि अगर वो प्रिमिटिव इरानियंस कर सकते हैं तो मतलब हम तो वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर बॉम्ब है. ठीक है, Primitive Iranians. How primitive. Sitting there drinking Shazan, just... दूसरी आई वर्ड वहाँ पे सिर्फ किया चलती है. तो दूसरा चीज ये है कि अब उसमें हमें देखना चाहिए कि क्या मसला है कि वो बंद करने के बावजूद वो बंद हो नहीं, क्योंकि ये तो पता है कि जिस दिन नेटो सप्लाई खुलेगी तो वो तो इसलिए खुलेगी क्योंकि जरदारी या गिलानी डील कर लेंगे. ठीक है, अब जो ये बंद नहीं हो रहे वो कौन सी डील है. या फिर ये ऐसा तो नहीं हुआ कि चेन ऑफ कमांड जो सस्पेंड पहले कर दी और ऑर्डर बाद में दिया तो नीचे तक ऑर्डर ही नहीं पहुंचा. तो कुछ भी हो सकता है. इसको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या ऐसी बात है कि ऑर्डर के बावजूद नहीं हम उस पर काबू पा सके. What do you think about drones, Nadeem? This is not about me. I felt like you were waiting for someone to ask you, so... No, it's not about me. It's about the drones. It's about the drones. Don't worry. Okay. You've been carpet bombed just now. Go ahead. Answer the question. No. Drone attacks are fine. As long as they kill the right people. The right people. Okay. You mean the people on your right or just the right people? Just... Whatever. Hey, I'm the moderator, okay? That's what they said. Okay, Saad. What about television? You tried to do some television in the beginning, right? Then what happened? Kya hua? We did 3 seasons of the show called The Real News and 1 other season of the show called Very Live, in which we kind of tried to look at Pakistani society but through comedy. And so The Real News was definitely just political satire that we were doing. We stopped after 3 seasons because it was getting hard. There's not enough writers in Pakistan. That's a very big problem that we have, is A, writers don't get paid enough, and B, when you're talking about a very specific form of writing like satire, like you don't have those kind of people out there who can write and you can pay them to write. And so we kind of saw the show kind of like teetering off and not being as funny as it could because we just couldn't kind of fire on all cylinders all the time. So we decided to call a hiatus to it. We thought we'd come back to it. We never did. And I think TV was really difficult because when you're doing stage, you're kind of doing it in a bubble. And so ever since then, I've just done stage performances. But when you did TV, you couldn't, there were so many things you just couldn't talk about. And that's where satire is still very limited on TV. I mean, 50-50 was definitely the best satire Pakistan has ever had. And they've done it the best. They had the best writers, the best performers. We are always trying to live up to what 50-50 did because they did it with style, and I think that when you look at TV these days, what's sad about the satire right now is that it's become very limited. I had a conversation with I was speaking to Muin Akhtar before he died. I was so lucky that he was one of my heroes, and I got to talk to him before he actually passed away. And he was just he talked about how he hated satire. He hated doing it now. Because he said it's because it's become so mainstream. This world of infotainment has taken over on such a level that politicians would come up and say, "Why aren't you making fun of me?"
why am I not popular? You know, he said, I hate it. You know, instead of like satire being this cutting edge thing that is, you know, bringing society down to a certain level, these were these politicians saying, make me famous. If I wasn't on TV yesterday, if you didn't make fun of me, that means that person on my left was more famous than I was. And so that's why, like on TV right now, you see them doing satire, but it's very easy. You know, it's like, you know, this person dancing, that old Indian song, then dancing again, you know. And so, you know, because they know that the politicians will see themselves dancing, but they won't really get pissed off at that. They'll be like, all right. But you know, why don't you take apart their policies, or take apart, you know, what they're talking about, or take apart the ideas behind, you know, how they got elected. Nobody actually sits down and has satire about that, I think, properly so far. It's more about them dancing around and doing little Punjabi things and then dancing around again, you know? Okay, I'll come back to the question, Pehla wala. Politicians are easy to make fun of. You know, they don't bite back. What about the people who do bite back? You know, I'll come back again to certain military generals, Yeah. ISI guys. कोई ISI का बंदा तो नहीं बैठा भैया. Oh, should I leave? Oh, sorry. That's no, that is There are always certain jihadis. So are they're equally famous? And but do you think it should be like satire should cut across the board and not just keep picking the same old people over and over again? Like for example, Jio pe Hum Sab Umeed Se Hai jo show hota hai. You know, you see one, you see two, they all the same. You just see Nawaz Sharif and Zardari and all these guys just dancing about, kawali kar rahe hain, you know. So it gets repetitive. Do you think it इसमें भी selective है? Yeah, it's very selective, and it's selective because we're scared. I mean, the thing is that, you know, when it came down to it, and you know, when I'm doing comedy with some other comedians I collaborate with, we start to ask ourselves this question as satirists, that, you know, is it more important to do comedy or more important to say something, you know? And that is always the dilemma we have, that how far can you push that line before you get shut down, you know? And is it more important to, like, do comedy or just be shut down and make that point, you know? And for us, we decided that it's, you know, we have to push that line, but if at the end of the day we're not doing any comedy at all because we've made that one joke, you know, then it's and so you kind of make those jokes and you allude to things, which is why I think 50-50 was such a great show, because that satire came under the strictest of circumstances, and it made them better comedians, it made them better satirists, you know, having that. And so I think for us it's much easier, but yet we don't push that bar, because a lot of times you do get scared. I remember I did this show in Lahore, and this general was in the audience, so this retired general and everything, and then and so I made fun of his son or something like that, but I alluded to him or something like that, and he got really mad, you know, and this was in Islamabad, and for 2 months I was looking over my shoulder, you know, during a show. I was like, this guy is really mad, he's going to do something, because we grow up with this fear of the army, and this fear, I mean, not this fear of the army, the fact that they are all powerful. You know, they're all powerful, and then, you know, like you yell at someone on the road, oh, you don't yell at certain cars, you know? You just don't do that. And so for us, it's a constant battle about, like, how do you write about this, and how do you satirize this, and yet continue doing what you do? Yeah, नहीं तो साध हारून commission भी बन जाता फिर है. Yeah. Okay, Ali, you were telling me that while you were recording your next song, 3-4 स्टूडियो वाले जब उनको पता लगा कि the song has something to do with the Pakistan army, वो भाग गए. हाँ, वो जो है although मतलब आलू अंडे के बाद आपको ये पता है कि हम लोग उस तरह से नहीं करते कि किसी को गाली निकाल दी, किसी को कुछ कर दिया, इश्यूज के ऊपर और गुड टेस्ट में. ठीक है, क्योंकि आलू अंडे के पेजेस आपको मैं दिखा सकता हूँ बहुत सारे जो कि रिजेक्टेड लिरिक्स हैं. इसी तरह जब हमने उसमें जब जिक्र किया थोड़ा सा आर्मी का, तो उस पे असल मसला ये नहीं था कि वो डर गए. असल मसला ये था कि वो दे आर कन्विंस्ड कि आर्मी कैन नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग. ओके, तो ये ज्यादा डरने वाली बात है. ये डरने वाली बात इतनी नहीं है कि वो डर गए. असल बात ये है कि दे आर कन्विंस्ड कि वो कुछ गलत काम नहीं कर सकते. मतलब अभी जो जब आते हैं तो वो पॉलिटिशियंस का तो ₹1 का अगर केस हो तो वो टीवी पे आता है, उसकी सब कुछ चलती है. हमारे 5 मेजर जनरल्स हैं, 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जिन्होंने राइट ऑफ कराए हैं इतने बड़े बड़े
قرضے, ان کے اوپر آپ کبھی نہیں دیکھتے. Would you like to tell us something about the song جو آپ کا ہے? Is it about this? I would like to keep it to myself just because of one thing. ایک دفعہ ریلیز ہو جائے تاکہ ہمیں کچھ ہونے کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ گانا بند ہو جائے. ٹھیک ہے, گانا آنے دیں, اس کے بعد جو مرضی بات کر رہے ہیں. اس کو آپ اسی طرح ریلیز کریں گے جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم کیا تھا یوٹیوب پہ؟ اسی طرح کریں گے, کیونکہ ٹی وی چینلز زیادہ تر چلاتے نہیں, سینسر کر کے چلاتے ہیں. اور بٹ آپ کو سرپرائز ہوا تھا وین مین اسٹریم ٹیلی ویژن پکڈ اپ آلو انڈے, لائک ڈان نیوز نے تو بار بار چلایا تھا, اس کے بعد ایکسپریس وغیرہ سب نے کیا. ور یو سرپرائزڈ جب رات کو 1 بجے ریلیز کیا ہے اور صبح آئی واز ایکسپیکٹنگ اے ٹویٹ فرام یو, اور یو ٹویٹڈ اٹ لیٹر, اور ڈان نیوز کی کال پہلے آ گئی کہ گیو اس دی انٹرویو, ہم 3 بجے کے بلیٹن میں چلا رہے ہیں. اور مطلب اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میں بہت اجڑا ہوا تھا, کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا ٹی وی پہ آنا, ورنہ جیل رکھی ہوتی ہے میرے پاس. تو اس دن وہ بھی نہیں تھی. تو اچھا, اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ مطلب جنرلز کا سمجھ میں آتا ہے, جوڈیشری کا سمجھ میں آتا ہے. حالانکہ جوڈیشری میں بھی بات یہ کہ آپ نے تو ہلکا سا, آپ نے صرف سوال کرنا ہے, جس طرح سعد نے کہا ہے, آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی. آپ نے سیٹائر میں آپ نے ایک سوال کرنا ہے, تھوڑا سا فنی ہو, تھوڑا سا وہ نہیں تو پرووک بھی سیٹائر, ہاں وہ بالکل کرتے ہیں, لیکن آپ کا وہی بات ہے کہ آپ جوڈیشری پہ بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, مطلب جو یوسوس کیس والا ہے مسئلہ, اس میں اپلیکیشن جو ہے وہ محمد فاروق صاحب نے دی تھی, جو جسٹس رمدے کے بھائی ہیں. تو جب مشرف رجیم تھی تو جسٹس رمدے نے کہا کہ میں نہیں سنوں گا یہ کیس, کیونکہ میرے تو بھائی نے پٹیشن دائر کی ہے. اور جب بعد میں جب سننا پڑا تو انہوں نے سن بھی لی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ مطلب وہ ایک آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد اگر اس کو پبلک آفس کوئی سنبھالنا پڑے تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ وہ عہدہ اس سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سینکٹٹی آف وہ ڈیزگنیشن یا جو بھی ہے, ٹھیک ہے, آف دا سیٹ. ہاں, تو لیکن جب بعد میں وہ کرنا پڑا تو رمدے صاحب ایڈ ہاک جج بھی بن گئے. ٹھیک ہے, اس کے تحت وہ سب سے نیچے تھے سارے ججز سے. تو اچھا, پھر اس میں ایک اور اس سے بھی مزے کی بات ہے. چلے جی, یہ تو بڑے ہمارے آنریبل ادارے ہیں, ہم ان پہ بات نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, سمجھا. یہ جو صحافی ایک دم سے اخلاقیات کے وہ بن گئے ہیں, ان پہ بھی اب آ کے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ان کی آئیڈیولوجیکل بیسس کے اوپر آپ ان کو پروگرامز میں ان کے تھوڑے سے سپوفس دیکھتے ہیں یا ان کو پیروڈی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن اصل چیز مس کر جاتے ہیں ایسے اینالسٹ یا صرف رپورٹرز. اب خبر آتی ہے نا, خبر کے اوپر پولیٹیشین کا یا جو بھی اس سے شوبز والا اس کا مذاق اڑتا ہے, خبر کے اوپر خبر دینے والے کا مذاق نہیں اڑتا. کیونکہ آپ جو ایک خبر ہوتی ہے اس کو بھی آپ کو اصولاً آنا چاہیے کہ آپ اس کو 3 کیٹیگریز میں بانٹ سکو. ایک ہوتی ہے جو خبر ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے جو رپورٹر کی خواہش ہوتی ہے, وہ خبر نہیں ہوتی, اور تیسری وہ ہوتی ہے جو کہ خبر ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے جس کی انویسٹیگیشن رپورٹر نے نہیں کی. اور اس کو پھر جج کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. خبر جو آ رہی ہے, خبر کی ٹائمنگ دیکھیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب مشرف صاحب ادھر چیف آف آرمی اسٹاف تھے, پھر وہ نہیں رہے, خالی صدر ہو گئے, پھر وہ بھی نہیں رہے, ادھر رہے, پھر وہ چلے گئے. ٹھیک ہے, 3 سال وہ وہاں رہے. جس دن انہوں نے کہا میں واپس آ رہا ہوں, اس دن ان کے ساتھ چھپ گئے. تو اس پہ بھی اس پہ رپورٹر مجھے بتائیں, یہ جو ہم کافی سنتے رہتے ہیں کہ ٹی وی ٹاک شوز ہوئے وغیرہ, کوئی ڈاکیومنٹریز ہوئی, اسپیشلی ٹی وی ٹاک شوز, کبھی کبھی ان کو انفارمیشن اور کبھی کبھی فنڈنگ سنتے ہیں کہ جناب وہ ایجنسیز کے تھرو آتی ہے. ڈو یو تھنک یہ ہماری سیٹائر یا کامیڈی, پولیٹیکل کامیڈی شوز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے ان کو پتہ لگتا ہے کہ جناب اس کا مذاق اڑائیں, اس کا نہ اڑائیں؟ ڈو یو تھنک آپ کا جو کامیڈی رائٹر ہے وہ بھی اس سرکل میں پھنس چکا ہے؟ اچھا, اس پہ میں کمنٹ اس لیے نہیں کر سکوں گا کیونکہ مجھے پتا نہیں. ابھی تک مجھے تو کسی نے پیسے آفر نہیں کیے. میں تو ڈھونڈ رہا ہوں, میں تو پلیز میں تو پچھلے الیکشنز میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوا. مجھے پتا لگا کہ وہ مونس ہے, کیونکہ ہمارے حلقے سے کھڑا ہوا تھا, مجھے پتا لگا کہ وہ ووٹ خرید رہے ہیں. تو وہ 1500 کی میں نے آواز سنی, میں تو سارے دوستوں کے آئی ڈی کارڈ لے کے سائڈ پہ کھڑا ہوا. اینڈ تک میں 250 پہ آیا ہوں, لیکن کوئی نہیں خریدنا. تو ووٹ بینک خالی تھا. تو اس میں یہ ہے کہ رائٹرز
पता नहीं बिकते हैं नहीं बिकते, लेकिन ये है कि एक डर है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि सबका एक अपना वो बिलीफ सिस्टम है, हम सबकी एक खास किस्म की कंडीशनिंग हुई है, ठीक है। तो कई दफा वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सोचना कि शायद जो मैं सोच रहा था वो गलत था, या जो मैं समझता रहा हूँ वो गलत है। Prasad, when you recently added skits about the Taliban and radicalization, I noticed that a lot of your fans were angry about that. Am I right? Yeah, they were. I think that I think it comes back to the same idea of how much you can push it, and I think a lot of times what makes me and also other comedians, I mean, we spend a lot of our time entertaining people, but what entertains us is when you see some people uncomfortable, you know, when you know you've gotten on that edge that they don't want to go to. You've opened the, you're like, come in, they're like, no, I don't want to, no, just come in, just look, no. So you get them to that point where they're looking inside, and also in Pakistan we have a very kind of guilty complex, you know, like we think that if we're talking about something, if we're hearing something, we're involved with that crime. You know, we're like, oh my God, I watch, you know, I'm listening to a joke about terrorists. What if a terrorist hears me listening to a joke about a terrorist, you know? Or please don't say that. I'm in an auditorium with you, please. You go, okay? I don't want to die or anything. But for us, it's our responsibility, I think, to talk a lot about terrorism, I think, and the same thing, I guess, when it came to burqa women and everything, was about just challenging, not challenging belief systems, but just talking about them, and the fact that, you know, if someone from Taliban does jokes on me, that's okay too, and if I do jokes on them, that's fine. And I think a core of it comes down to also freedom of speech for us in satire, that the more we talk and the more we push this, the more we ensure that freedom of speech will always be there, you know? Yeah. Okay, should we start engaging? Any questions? Questions. No seconds. No. Prasad, actually. Yes. I want to know what you do to keep your wit. Thank you. I want to know what you do to keep your wit so sharp. What do I do to keep my wit so sharp? I think that it's funny that I do a lot of improvisation and stuff, and there's a lot of work that actually goes. At the end of the day, usually you end up seeing, say, a YouTube video or like an hour of material and everything, but you don't really see the hours and hours and hours that kind of go into the preparation before that. And you're brainstorming, and you're writing, and you're rewriting lyrics, and you're changing them, and it's a really minimalist art form, and you're changing things, and so there is a real science to it. And so I think that how we keep our wit is just kind of like keep on practicing and stuff, and just seeing what is funny in everyday life for us, and kind of and pushing it with the different people you do comedy with. Sir, apart from Islamist or religious parties, कुछ parties ऐसी भी हैं जो liberals कहती हैं, लेकिन उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, तो उन पे कुछ political status वगैरह क्यों नहीं बनते? नहीं, किस कौन सी पार्टीज? Middle class politics आप MQM की बात कर रहे हैं? जी हाँ. Middle class. You see, I don't want to say it, but you say it, okay? You can say it, but then go away, okay? Is this question still on? मेरा एक सवाल तो नहीं है, मेरी एक प्रेयर है आपके लिए बेटा। आपका मुझे सिर्फ बेगैरत ब्रिगेड का नाम पता है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शंस मिस कर दी, क्योंकि मुझे डर दो चीज़ों का है। एक तो ये आपकी लाइफ के लिए, इस तरह की व्यूज़ इतने यंग एज में बहुत ख़तरनाक होते हैं, और दूसरा डर ये है कि आप कहीं बिक ना जाएं, क्योंकि बहुत लोग बिके हैं। मुझे पहली वाली का तो डर है, दूसरे वाली की ख्वाहिश है। दूसरा इनका सवाल था, उसमें मैं यही कह रहा था कि मैंने शुरू में भी जब बात की थी कि पॉलिटिशियंस को ये क्रेडिट दें जो उन्होंने टॉलरेंस शो की है, और जिस तरह बाकी कुछ इदारों ने अभी तक नहीं दिखाई वो। इसी तरह मैंने कहा था कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इतनी टॉलरेंट नहीं है, तो आप उनको नहीं देखते, उन पे मजाक होता हुआ, तो वो होपफुली जल्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे आर्टिस्ट का ही काम है, मतलब जैसे आर्टिस्ट का हम तो खैर
नहीं, टांग टपाव करते हैं, लेकिन कि स्पेस क्रिएट करना। तो शुरू में ऐसा कुछ करेंगे कि वो उनको बुरा ना लगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर सवाल होने शुरू हो जाएंगे। हम भी इंग्लिश में करते हैं, फिर उसके बाद स्पेनिश में कर लेंगे, लोग डर जाएंगे, स्वाहिली में कर लेंगे थोड़ा। We'll just keep on changing so they can't catch us. Any more questions? Come on, come on. Oh, there's a... You can just yell it out if you want. Oh, sorry. A gentleman over there. Assalamu alaikum to everyone. Well, First of all, I would like to thank Congratulatory Festival for providing us such a platform where we can talk so openly. You know, my father was in an army, and he is a retired army officer. oh no. So And you're many, an uncommissioned officer. so many Not on things, paper, just not. so many things which I wanted to share with him, or I wanted to say in front of him. I couldn't say, but I wish he could be in that room and he could listen to them. My father was in the army too. Oh, that's great. Secondly, regarding Ali, you talk about the news as well. You said that there are news which actually are not news, but they are the wish of the journalist. Yeah. I remember a few days back I read a column in probably one of the newspaper. Yes. And there was a case of a bank officer who actually manipulated something and went to Malaysia and all these. And when he came back and he was arrested, I mean, I don't want to go into the details. He said that there was a journalist who actually encouraged me to do all this. And he thinks that he was the responsible because he pretended the things in a way that the government is going to last in few days. So that was the case which Ali referring was, that there are certain things which are actually not news, but they are the wish of the journalist. So I think that was the case probably. Thank you so much. Thank you. Hi, either one of you can take this. Do you have any advice for people aspiring to be satirists or comedians in this country? Oh, I think there's two things that you should, two things that I can tell you straight off the top of my head is just read a lot and write a lot. You know, just read prolifically, whatever you can do. Also, we thank God we live in the age of YouTube, where you can actually look at what the old greats did. You can look up these old 50-50 and Angantera and social satire and everything out there, which is the basis of what we do. And also, just start writing. A lot of Pakistanis are afraid that what I do is not funny, or I shouldn't do it, or nobody is doing it. But the greatest thing you can do is challenge yourself to do it. So kudos to you. I'm glad that you're thinking about it. We need more people doing it. We live in a country of 180 million people plus or whatever right now, and there's a handful of people doing comedy. It's not enough. So I encourage you to do as much as you can. And you can always join the army and the MQM. At the same time, that's going to be funny. Without any prejudice to any language. उन्होंने कहा है कि आपके ताल्लुक आर्मी से, तो एक बड़ा अच्छा उर्दू का मुहावरा है कि घर का भेदी लंका ढाए. Without any prejudice to any language, so it's good to have satire in English. But what I think Bagharat Brigade became so famous is primarily because of Punjabi. अगर ये पंजाबी में ना होता, I can say probably इतना famous ना होता. And the point that I'm trying to make is we have a lot of jokes about Fauji's in Punjabi. You know, try to do something about it, both of you, and it will be so hilarious. I tell you. Thank you. I think it's a good point, Ali. Okay, yeah. बिल्कुल ये है. और मैं तो अभी रिसेंटली शुरू करने लगा हूँ एक वीडियो पॉड, एक वो जो पॉडकास्ट होती है, और उसका मकसद भी यही है. उसका हम नाम रख रहे हैं देयर इज दिस टीम विद मी. उसका हम नाम रख रहे हैं तालीम बालगां. और वो उसका मकसद भी यही है क्योंकि मतलब आई एम प्रिविलेज कि मैं ट्विटर देख लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ क्या लोग कह रहे हैं, और मेरे ओपिनियन बनने में आसानी हो जाती है उससे. लेकिन वाकई कुछ ना कुछ उर्दू में होना चाहिए, क्योंकि उर्दू प्रेस जो है वो तो खैर इंग्लिश प्रेस भी बहुत ज़्यादा खुली नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ बहरहाल होना चाहिए पंजाबी, उर्दू और इसमें. Sir, I just want to know, are you the same Nadeem Paracha who writes in Dawn magazine? No.
Because of the photograph over there is. No, that's Nadeem Foxy Paracha. He'll be here next week. The photograph. Okay, sir. I don't know the name of this. Ali Aftab. Ali, yes. My father was also in the army. My grandfather was also. All my mamus were in the army. My brother was also in the Are army. you threatening us or just making a point? What I want to say is, I want to give you an idea. There's something that me and my husband we feel strongly about. कि जैसे अब सलमान यहाँ बैठे थे और वो डॉक्टर थे MBBS, लेकिन अब वो डॉक्टर का टाइटल कैरी नहीं करते बिकॉज अब उनकी प्रैक्टिस डिफरेंट है. पुलिस में IG हों, जितने PSP वंस दे रिटायर दे लेट लूज द टाइटल. लेकिन आर्मी ऑफिसर जो हैं वो आज भी, अगर मेरे नाना जिंदा होते 2 साल पहले उनकी, तो वो आज भी वो कहेंगे मेजर. ये टाइटल क्यों कैरी करते हैं वंस दे हैव रिटायर्ड और दे हैव लेफ्ट द आर्मी? क्यों ये बुली फैक्टर साथ रखते हैं अपने? आप इस पर प्लीज कुछ कीजिए. अच्छा, बुरी फैक्टर की तो बात नहीं है. मतलब आर्मी इटसेल्फ कोई इंस्टीट्यूशन तो बुरा नहीं हो सकता. आपको डिफेंड करने के लिए बनाया जाता है. और फिर खास तौर पे मतलब जहाँ पे शायद जिस लेवल पे हमारे वालिद साहब और ये वो थे, तो वो तो कोई डिसीजन लेने की उनके पास अथॉरिटी भी नहीं थी. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो घर में क्योंकि डिस्कशन और सारा कुछ बहुत ज्यादा होता था, तो हाँ, बस वो they're proud of. Yeah, you call a major, try calling him minor one day. See what happens. If you're related to him, it won't be good. हाँ, मेरे वालिद साहब के कहते हैं ना कि अगर फौज ना होती तो मैं भूखा मर जाता. हाँ, कि मुझे कुछ और करने ही नहीं आता था. Saad, can I have your view about Maya Khan episode? Maya Khan is just, I think, the best investigative reporter into relationships since Sex and the City. It's just, except, I mean, no, I think it was horrible. I think that it really touched me on a personal level because I could see myself doing that, 10 years ago, and the fact that she could have caught me in a park. I think that what really hurts about it is that when you prey on other people, there's about bringing out the truth about something in satire and everything. That's pray with an E or a? That's pray. Okay. Pray, when you pray, yeah, both, I guess. There's this double entendre right here. When you prey on people like that for your own career, then it really, I mean, and I think across the board, people realize that they're in a park. They're not really doing anything wrong in their meeting, and the fact that there's this idea that there's no space for love in our country, that little space we have, that chota Facebook park, Snoopy's space, is at the Park Towers meeting, hello, make eye contact down, that little space we have, that tiny space for love is being attacked, And I think it's great that people took action, and I think it's great that they reprimanded her for what she did, and I think it's great that thousands more people will meet in parks, and I think it's healthy. Seriously, biologically, you'll marry your cousin if you don't do it. You did marry your cousin. Where are your kids right now? They're the partner. You're from the army. Oh my God. Your major commie movement or whatever. एक तो I believe कि she'll make a comeback and she'll come back with a bang मीडिया पर. दूसरा ये कि अगर वो नहीं भी कर सके तो परेशानी वाली कोई बात नहीं. जमाते इस्लामी वाले उनको ढूंढ रहे हैं, उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में डेटे भगाने के लिए नाजिम चाहिए. जी अस्सलाम वालेकुम. देखिए, political satire obviously as the name suggests, mostly about politicians and political scenario in the country. But satire in general could be made about anyone and anything, right? But so far we have found very easy picks, very easy targets, like say mullahs, armies, army wale log, politicians obviously. But ये जो एक normal इंसान है, मेरे ऐसा आतिफ, आप जैसा साद, ठीक है ना, इसके ऊपर नहीं बनता है. And I think as a society for us to progress, जो मेरी बुरी आदतें हैं और जो आपकी हैं और जो हम सब की होंगी, उन पे अगर हम कस के अपने आप पे जोक करें तो शायद एज अ सोसाइटी वी प्रोग्रेस फर्दर. बिकॉज
पॉलिटिशियंस ने जो करना है वो 60 साल से कर रहे हैं, वो करते रहेंगे. दे लव द जोक मेड. बट शायद और आप शायद सुधर जाएं. हम लोगों के लिए वो है ना माया खान. No, I think a majority of my new stuff does. I do a lot of stuff on pollution and marrying your cousins and things that I think that personally kind of, like pollution kills me, When I say, like the first joke in my pollution bit is, like we throw garbage everywhere on the street. When did it start? At birth? Do we see the placenta fall to the floor and say, hey, that's a great idea. I'm going to do that for the rest of my life. We throw things like we're secretly hoping they will grow. Well, one day we'll wake up and see Tetra Pak trees, eggshell bushes. In the middle we'll build a Burj Al Fruto, the biggest fruto box in the world. So, I think that there's a lot of social satire that does work into comedy, but a lot of times as comedians or as people who, and first and foremost I look at myself as a comedian, you judge on what the audience also wants to hear, and a lot of times the stuff that becomes popular, this stuff is on YouTube about pollution and things, but the stuff on politics or the stuff on burqas and everything eventually becomes more popular by itself. I guess the audience kind of finds it and gravitates towards it. Why in this country the drinks have a religion? Why in the country do what have a religion? The drinks have a religion. Shazan, I think, is banned by law. Oh yeah, Shazan is now banned, yeah. No, Shazan is banned, like the Lahore Bar Association, for people who don't know, has said that drinking Shazan is now, because it's made, Ahmadis own the company, so then it's not allowed or something? Yeah, this is, sorry, get on Twitter, dudes. Come on, man. So why does drinks have a religion? I thought you meant Black Label or Shiva, so I was like, we can't talk about that. That's religious in itself. Nadeem, I really enjoy your articles. I read them every week. But do you think you could print your articles in Urdu? Would you be able to survive? Would any Urdu paper actually print your stuff? Well, we've tried, and no, they refuse to do that. But we're working on something on those lines with Dawn. Believe it or not. अच्छा नदीम, my question is to you, of course. सबसे पहले तो politicians को दाद देनी चाहिए कि वो इतना मजाक बर्दाश्त करते हैं इस मुल्क में. शायद जितने जलील वो होते हैं सब एक तालियां हो जानी चाहिए politicians के लिए, पहली बात. उसके बाद आपको पता होगा सबको, रहमान मलिक साहब ने BNN टीम को एक लीगल नोटिस भेजा है उनका मजाक उड़ाने के लिए. अच्छा. तो उस पर कमेंट चाहेंगे. और आखिरी, हमें और आपको काफ़ी तंग किया जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी से जब उसके बारे में लिखा जाता है, चाहे हंसी हो मजाक हो, PTI. तो उस बारे में आपके. हाँ, I think Ali would be better to answer because Ali, PTI का एक मसला है साथ. We all know कि somehow those guys have been behaving far worse than, let's say, the Jamaat Islami was once upon a time. That's unfortunate. It's unfortunate. I personally like Imran Khan. I've always been a huge fan. I'm being apologetic here. Sorry. But why do you think this has happened? क्यों भाई, अब सबका मजाक उड़ाएं तो ठीक है, सब हंसते हैं. खान साहब का मजाक उड़ाएं तो फिर एक मसला हो जाता है. Why? I think that we've come to a space in our country. Are you going to pick up your phone? We'll pick it up, but it's okay. Turn it off. Put it back. Okay, great. So yeah, I think that a lot of time we lose hope in Pakistan. A lot of people have lost hope in Pakistan, and when you lose hope on such a level, you end up thinking that one person is your only hope. You think that this is the one person who can save us, and I think there's a danger in that because then you lose faith in the entire society being part of this change, and that's what it should be. And I think that those people who think that that Imran Khan is the only hope get scared of the fact that that somebody might shoot him down or bring him down, when in fact a lot of people, and you especially, question him, and that questioning that person should make them stronger, because no one else, these people surround themselves with yes men a lot of the time, and no one else is gonna question them, and so it's up to people who do satire to question it in that way. Please, can I ask one question? Yeah, we're running out of time, so let's have just one last question. Your comments on Veena Malik. I'll leave that to Ali. Yeah.
हाँ, वीना मलिक का जो है वो बड़ा ख़तरनाक हो गया मसला। हाँ, उसकी वजह ये है कि जब से वो एक ईरानियन मॉडल ने न्यूड पोज किया बाहर, तो उससे उसकी नेशनलिटी छीन ली गई ईरान की, और तब से सारे लोग कह रहे हैं कि वीना के साथ यही होना चाहिए पाकिस्तान में। और खैर मीरा भी गई बॉलीवुड, उसने भी वहाँ पे काफ़ी बोल्ड सीन्स किए, एंड शी गॉट अवे, मतलब किसी तरह बच गई वो। लेकिन इसका मसला न्यूड सीन्स का नहीं था, इसका मसला था जो इसने यहाँ पे टैटू बनाया हुआ था। अच्छा, बिल्कुल। आप नहीं बच सकती। यानी आपको कहना है कि अगर वो बुरके में भी होती और ऐसा लिखा होता फिर भी उतना ही मसला होना था। फिर शायद बचत हो जाती। बचत हो जाती। फिर तो गैरत। But this is the first time it was so hard to focus on the ISI, you know? Do you have any more time? Just one more question? What? Is it? Oh, no. Okay. Thank you very much. All right, thank you. We'll run out of time. Oh, sorry, They has one more. Hi. Just give me 1 minute. Actually, there was supposed to be a ban on text messages and certain words. And me and my cousins, we actually went through the list, and some of the words were really atrocious. Like the words on the list were really stupid. So, what's your opinion on the ban? Okay. Sorry. Very quickly. What was the question? Sorry. So, what's your opinion? Why do you think it got revoked? Why do you think why did it ban on? Not that I think it should have gone through, but. Sorry. I think that she's talking about the Joe, there was this whole list. Everyone remembers the PTA released this list of words that you can and cannot use, and pretty much they chapoed it from somewhere else or someone else's list and been like, okay, these are the words we should ban. Because I think that they probably got, like, just like bureaucracy works in any country, they got an order from someone up above that words need to be banned, and they need to put together a list of words that need to be banned. And the people on top of the bureaucracy and everything who should be reading those words really can't read those words because they're politically appointed. And so at the end of the day, I think that lists like that actually kind of get through. And if nobody had questioned it, they were fine. And somebody did question it, they were fine. They don't care. They don't. अच्छा, I think we are concluding it here. So मुझे सिर्फ 30 seconds चाहिए थे. एक तो ये कि I am representing Begairat Brigade क्योंकि I am doing this alone because the management wanted it to be like this. Otherwise, गाने की composition और lyrics में मेरे साथ दानियाल मलिक का भी उतना ही रोल है और उससे बिल्कुल कोई क्रेडिट नहीं छीना जाना चाहिए. और दूसरी चीज़ ये कि वो जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि हमारे पे भी बात होनी चाहिए, पॉलिटिकल सैटायर तो है और ये वो, तो ये मेरे ख्याल में हमारे पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए और हो रही है. ये जो हमारा जो कल्चर रहा है ना कि अभी भी अगर आधे हॉल से शायद पूछा जाए तो वो चाहते हैं कि ये हुकूमत को हम उठा के बाहर फेंक दें और इनको टेन्योर पूरा ना करने दिया जाए. तो वो जो एक ये वो भी है ना, वो मिसाल के बला से मर जाऊं पर तुझे बेवा करके छोड़ूंगा, तो ये हमें ठीक हो जाना चाहिए. तो बाकी वी आर फाइन. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you, guys. Thank you. The panel is now going to be at the author signing area at the book fair. So anybody who wants to talk to them, please do so over there. We need to vacate the hall and we need to vacate the stage for the next session.